Swadakta mtazamaji, siku ni ya kwanza ya mwezi Septemba mwaka 2020. Karibu ndani ya Switch Adhuhuri. Zipo taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia, ya baadhi ya mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile kwenye rubaa za kimataifa. Wanaonijua huniita Hadi ya Mwasiwa, na mtangazaji mwenza katika lugha ishara ni Teresia Washira, lakini kwanza tuvipate vidokezo. Wizara ya Afya imeanza harakati za kuweka wazi zabuni za ununuzi ulioidhinishwa wa vifaa vinavyohitajika kupambana na janga la korona. Wazazi wawili wazuiliwa na maafisa wa polisi kwenye kaunti ya Embu baada ya kudaiwa kuhusika na vurugu lililosababisha kifo cha mwana wao. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO lakemea mapuuza ya waandamanaji wanaopinga masharti ya virusi vya korona. Na siasa za pamba moto kwenye taifa jirani la Tanzania kufuatia uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Na mtazamaji, kama ilivyo ada, moja kwa moja tuzipate takwimu za COVID-19, tupate kujua jinsi mambo yalivyo humu nchini na vile kimataifa. Mtazamaji, kufikia sasa idadi ya maambukizi ulimwengu mzima ya COVID-19 imefikia milioni 25.6, vifo ikiwa ni 854,776 na waliopona ikiwa ni watu milioni 17.9. Mtazamaji, hizo ni takwimu za ulimwengu mzima za virusi vya korona kufikia sasa. Na kwenye bara la Afrika, basi idadi ya maambukizi ya virusi vya korona kufikia sasa ni watu milioni 1.2, vifo watu 29,862 na waliopona ikiwa ni 987,398. Kwenye taifa la Kenya, mpenzi mtazamaji, idadi ya maambukizi imefikia watu 34,201, idadi ya vifo ikiwa ni watu 577 na waliopona vile ikiwa ni watu 19,893. Hizo ndizo takwimu za kitaifa za COVID-19. Na moja kwa moja, Rais Uhuru Kenyatta amewataka magavana kuanza mikakati ya kuhakikisha kuwa nchi inazima janga lolote linaloingia nchini mapema kabla ya janga lenyewe kufika nchini, haswa magonjwa yanayoweza kuangamiza taifa. Akizungumzia magavana katika mkutano aliowaita viongozi hao pamoja wasimamizi wa idara katika sekta ya afya, pia vile Rais Kenyatta amesema mlipuko wa virusi vya korona umeweka wazi kuwa nchi inaweza kupigana na janga lolote linaloingia nchini iwapo mikakati thabiti itawekwa. That we have taken during this particular COVID pandemic, we have seen a massive decline in waterborne diseases and the problems that have affected our people in the past as a result of cholera, bilharzia, and other waterborne diseases. All these issues related to cleanliness. We have seen a huge reduction in the number of cases that are being reported in our respective hospitals as a result of the actions that we have taken on COVID. So mine is to encourage us and to say that as we move forward, some of these positive measures that we have adopted during this pandemic should become the new normal, should become the new Kenya, should become the way we move forward. And we should incorporate and build upon these as we continue, as indeed was said, to strengthen our capacities, especially in our community workers, in our health workers at the grassroots levels, to be able to help us ensure that we are able to prevent before we need to get to the cure. Kwingineko, maafisa wa polisi kwenye kaunti ndogo ya Embu Magharibi wanamzuilia mwanamume mmoja na mkewe baada ya kudaiwa kuhusika kwenye mgogoro wa kifamilia uliopelekea kuaga kwa mwana wao wa kiume. Akithibitisha tukio hilo, naibu kamishna Narok Magharibi Frederick Kimani amesema kuwa uchunguzi unaonyesha kuwa mwenda zake alivamiwa kwa panga. Hayo yanajiri siku tatu tu baada ya mwanamume kwenye kijiji cha Kahiga kupigwa mawe hadi kuuawa na watu wasiojulikana. Kimani amewakanya wakazi kutochukua sheria mikononi mwao wanapotatua migogoro ya kifamilia. Kwa upande wake, kamishna wa kaunti ya Embu Abdullahi Galgalo amewataka wazee wa vijiji na viongozi wa kidini kuchukua jukumu kuileta jamii pamoja. Ukweli kuna maafa ambayo ilitokea jana usiku pande ya Kaikiro village, Kianjoki sublocation, location ya Gaturi North.
baba na mama waliweza kuchapana na kijana yao mmoja ambaye anaitwa Patrick na wakamjeruhi vibaya, na hivyo huyo kijana akaweza kuaga dunia. As we talk, kwa sasa hao wazazi wawili na watoto wao wako Manyata Police Station na wanaendelea kuhojiwa. Himiza wananchi wasichukue sheria mkononi. Kama kuna shida yoyote pale nyumbani ama kwenye kijiji, wakuje hapa wapige report na tuweze kutatua shida hizi bila vita ama bila mauaji. Tunajua kwamba kuna issues za hii ugonjwa ambayo tuko nayo, na tunajua maisha ni ngumu, na tumepata kisa 1, 2, 3 ya watu kuuawa kiholela. Tunahimiza wananchi, kama uko na shida na mtu yeyote, ni vizuri usichukue sheria mkononi, uweze kuripoti kwetu ama uripoti kwa polisi, ndio hizo kisa tuweze kuchunguza na tuweze kutatua hizi kisa bila mauaji. Na mtazamaji, nikukumbushe ndani ya Switch Adhuhuri unasema nawe moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 22999 na ni bila malipo, au unaweza kuzama kidijitali. Tumejaa kwenye mitandao yetu ya kijamii @TV Kenya, kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook vile vile. Tukisonga mbele ni kwamba Farida Otieno ambaye tukio lake kutiwa kwake mbaroni kuliangaziwa hapa kwenye runinga ya Switch weekend kwa tuhuma za kumnajisi kijana wa miaka 14 kutoka Suna Magharibi, sasa amefikishwa mbele ya mahakama leo asubuhi mbele ya hakimu mkuu Duncan Otieno. Farida mwenye miaka 47 amekanusha mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000, huku kesi yake ikitarajiwa kusikizwa kwa mara nyingine mnamo Septemba tarehe 14 mwakani. Chama cha Kenya National Congress kimetangaza kuunga mkono kubadilishwa kwa katiba ili kuwe na nafasi ya waziri mkuu pamoja na naibu wake. Aidha, mwenyekiti wa chama hicho Manson Oyongo amesema kuwa itakuwa bora iwapo mawaziri watachaguliwa bungeni kama ilivyokuwa katiba ya zamani. Wycliffe Siko na taarifa hiyo. Chama cha Kenya National Congress kimeongezea uzito wake kwenye wito wa kutaka katiba kubadilishwa. Kupitia mwenyekiti wao Manson Oyongo, wanachama wa chama hicho wanasema kuwa mfumo wa sasa haufai, kwani itakuwa bora zaidi iwapo mawaziri watateuliwa kutoka bungeni. So if we stop corruption, the amount to pay the prime minister, the amount to pay the deputy prime minister is so little. Like now, I don't support this system where cabinet secretaries are not politicians, because they work under very bad environment. But if a politician is made a minister and is dismissed, he goes back to parliament. He has a seat. But if somebody is made a CS today and is dismissed, where does he go? He goes home. So they work under fear, and sometimes that's why you find they are not doing correct things. Wakati huo chama hicho kimewapokea wanachama wengine ambao wamejiuzulu kutoka chama cha ODM, wakisema kuwa kwenye ODM hawapewi nafasi ya maoni yao kusikizwa, na kukitaja chama cha ODM kuwa ni chama cha kiimla ambapo uamuzi unafanywa tu na kinara wao. Very much ready to ensure that Mheshimiwa Manson Oyongo has become victorious at the end of the day when the 2022 elections come. We are set as a team. We are very much ready, and we will go to grassroots level and ensure that we have actually tried to share with the mwananchi on the manifesto so that we are able to reach each and every individual regardless of the level, age and size. Akitangaza rasmi nia yake ya kugombea kiti cha gavana kaunti ya Kisii, Manson Oyongo amesema kuwa chama cha KNC kitawakaribisha tu walio na nia kusaidia chama hicho na kuhakikisha kuwa KNC ndicho chama ambacho kitanyakua viti vyote kwa pamoja. KNC will support people who not the campaigners. You know, if you cannot work with somebody, you want to support him to be a president, and the same person is putting candidates against your candidate. So which means he has come to harvest votes for presidents from you, and it does not recognize you that you can lead. I hope I'm clear on that point. Nikiripotia Switch Adhuhuri kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Kwingineko, wakaazi wa eneo lenye utajiri wa kilimo la Marioshoni kwenye eneo la Marioshoni Mashariki wanalalamikia hali mbaya ya barabara kwenye eneo hilo ambayo imekuwa mbovu kwa muda mrefu sasa.
Wakulima kutoka eneo la Marioshoni wananyoshea kidole serikali ya kaunti kwa kukosa kurekebisha barabara ya kipekee inayoelekea eneo hilo, na hivyo basi kusababisha mazao yao kuanzia shambani kwa ugumu wa magari kufika maeneo hayo. Kulingana na Bito Lang'ata ambaye ni mmoja wa wakulima hapa, pato lake linaozea shambani kutokana na kudorora kwa barabara hiyo. Hatusikizwi, tuseme ukweli. Hii ni kama barabara ya lunch. Wakitaka pesa wanaanza kuongea juu ya hii barabara, kujifanya kama anatusikia. Anaweka, anatengeneza kidogo na wacha. Ukiona hii area ni cash crop. Ukiona watu wengi wanapenda tu kupanda viazi, mara carrots. Sasa kutransport ni shida. Wakulima hao wanamuomba gavana wa kaunti ya Nakuru Liki Nyanjui kuharakisha ujenzi wa barabara hiyo. So tunaomba serikali kabisa akuja atuangalilia kabisa, area yetu ni mbaya. Mtu hata akigonjeka hakuna pale tunapeleka sababu ni mbovu. Kulingana na wakulima hao, wa kila mara wanapofanya uchaguzi, wanaji hutumia barabara hiyo kama ajenda ya kujipigia debe, ile wanapopatiwa fursa ya kushughulikia huwa hawafanyi chochote. Joel Chacha, Switch TV. Na asante sana Joel Chacha kwa taarifa hiyo. Ndani ya 22999 nasema mambo mwasiwa poa sana. Embu County tunazidi kutazama Switch TV ya Adhuhuri. Ni Morris Kinyo, asante sana Morris. Wellington yuko ndani anatupata vizuri moja kwa moja. Nsurega Kuria anasema yuko ndani ya Switch anatazama na familia yake akiwa Tiwi Manunduni, asante sana. Amina Gombeni anatazama akiwa Kwale County, Kwale Town, na vile vile mwingine anasema hi Switch, ni Thierry kutoka Kirinyaga. Nimeanza kutazama Switch hivi majuzi na nimeipenda sana. Asante sana na karibu. Switch TV ni nyumbani Thierry. Tunachukua mapumziko mafupi, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Dakta mtazamaji, karibu tena, unaendelea kutazama Switch Adhuhuri. Niambie unatazama ukiwa wapi ndani ya 22999 na unazipokea vipi taarifa zetu. Tukisongamana ni kwamba wakaazi wa kaunti ndogo ya Mwingi Magharibi katika kaunti ya Kitui watafaidika kutokana na ujenzi wa mabwawa. Mbunge wa eneo hilo Charles Nguna amesema kuwa atashirikiana na bodi ya kitaifa ya unyunyizi na mabwawa Afrika katika zoezi hilo na kuhakikisha wakazi wanapata maji ya kutosha. Mwanahabari wetu Kennedy Kimani na taarifa kamili. Zaidi ya mabwawa 10 yanatarajiwa kujengwa katika kaunti ndogo ya Mwingi Magharibi ambayo ina kata 4. Mbunge wa eneo hilo Charles Nguna amesema kuwa watashirikiana na bodi ya kitaifa ya unyunyizi na mabwawa Afrika ili kuhakikisha kuna mkazi yeyote anapata uhaba wa maji. We are going to make sure Mwingi West in 10 years to come, if re-elected, is water sufficient in every village. No woman at all, no person in Mwingi West should tarmac 2 kilometers looking for water. Akizungumza katika kijiji cha Katuyu katika kata ya Ngutani ambapo ujenzi wa bwawa la Katuyu unaendelea, Nguna alitoa wito kwa serikali ya kaunti kujizatiti na kupanga njia za kuhakikisha wakazi wa Mwingi wanapata maji. I would also like to thank the National Irrigation Board for the initiative they have taken in that area. And I'd also like to thank African Sand Dam, the collaboration of doing 50 earthen dams in our constituency. Wakipongeza zoezi hilo, wakazi wanasema wamekuwa wakitembea masafa marefu ya kilomita 10 kutafuta maji, ambapo mtungi mmoja unawagharimu shilingi 15. Is one of the most challenged area in terms of water resources. As you can witness through the environment, you see every area is almost dry. This area, we expecting to get water from Masinga, which we never. Ninafurahia sana kwa kuona tumeongezewa hii ndamu tambali, kwa sababu tunaenda huko Kirioko ndiko tunaenda kuchota maji na ni mbali sana. Mradi huo unatarajiwa kuwasaidia wakazi hao pakubwa, hasa wakati huu wa janga la virusi vya corona. Kennedy Kimani, Switch TV. Mabaharia 11 wamejiunga na meli ya kufanya utafiti wa uvuvi kutoka nchi ya Uhispania kufanya utafiti magharibi mwa bahari Hindi. Haya yanajiri wakati ambapo nchi ya Kenya imekubalia mabaharia kurejea baharini baada ya mikakati ya kupambana na virusi vya corona kuwekwa miezi mitatu iliyopita.
Mabaharia 11 wamepimwa na kuthibitishwa hawana virusi vya korona baada ya kuwekwa karantini katika mkahawa mmoja hapa Mombasa. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu shirika la Mombasa Ocean Agency. Kuangalia kwamba tunavyofanya crew change, pia tunaangalia mikakati yote iliyowekwa kuhakikisha kwamba guidelines zote na protocols tumefuata vizuri ili tuwe na healthy vessels. Kwa muda wa miezi 4 mabaharia hao watafanya kazi magharibi mwa bahari Hindi, kisha wanaweza kutengeneza upya mkataba wao. Shirika hili lina ushirikiano na makampuni ya kimataifa, kwa hivyo litafungua nafasi za ajira kwa mabaharia wa Kenya wapatao 200 kabla mwisho wa mwaka. Hizi meli za uvuvi zinatoka Spain, zinatoka not Spain, zinatoka Seychelles, zina flag ya Spain, zinakuja kuwachukua wavuvi 11. Alafu na kuna 8 pia wanashuka foreigner wanaelekea nyumbani kesho. Inspekta wa meli wa bandari la Mombasa amesema kukubaliwa kurudi baharini ni jambo kubwa, na Kenya ni nchi ya pili Afrika kukubalia mabaharia kurudi kazini, orodha ikiongozwa na Djibouti ambapo baharia zaidi ya 400 wamerudi kazini. Matumizi mazuri ya ardhi iliyotengewa shirika la NYS kote nchini kutachangia pakubwa katika kuhakikisha usalama wa chakula nchini. Haya ni kwa mujibu wa Katibu Mkuu Wizara ya Huduma kwa Umma, Mary Kimonye. Huku taifa likizidi kukabiliwa na upungufu wa chakula kutokana na mashambulizi ya hivi majuzi ya nzige pamoja na mafuriko yaliyoshuhudiwa mwishoni mwa mwaka 2019, takwimu zinaonyesha kwamba takriban watu milioni 12 hawana chakula nchini, wengi wao wakiwa ni wale ambao pato lao haliwaruhusu kupata lishe bora, thuluthi 2 ikiwa ni wale wanaoishi maeneo ya mashambani. Katibu mkuu kwenye Wizara ya Huduma kwa Umma Bi Kimonya hata hivyo alidokeza kwamba shirika la NYS lina vipande vikubwa vya ardhi vilivyo na rutuba, na iwapo vitatumiwa vizuri kwa ukulima, serikali itafikia maazimio yake ya kuwa na usalama wa chakula. At the liver field station, it has a total acreage of 3,396 acres. Generally, we normally plant, we have a fruit farm project where we plant pawpaws, we have the oranges, we have the avocados, we also plant maize, we also plant green beans, black beans, green beans, cowpeas. We have a directive now from the government that if we need something, we buy it from government institutions. For example, all the rice our institutions need, we buy from where? Anything being farmed by NYS, we buy from them. They are doing masks, we buy from them. So there's a lot of selling between government agencies. Kulingana na katibu huyo, serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba vipande hivi vya ardhi vinatumiwa kufaidi taifa. David Kagina, Switch, Adhuhuri. Mtazamaji, tuvuke boda hadi nchi jirani ya Tanzania ambako chama cha upinzani nchini Tanzania cha Chadema kimekuwa cha kwanza kuzindua kampeni zake za uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba tarehe 28 mwaka huu. Tundu Lissu alichaguliwa na chama hicho kuwania urais kwa kuwa na imani naye na atakabiliana vilivyo na chama cha tawala cha CCM. Chadema walianza kampeni zao katika viwanja vya Sahim, eneo la Mbagala, na baadaye kuzunguka katika maeneo kadhaa kwenye jiji hilo. Rais Pombe Magufuli anatarajiwa kuwania urais kwa muhula wa pili na chama cha CCM, na ameahidi kuboresha uchumi na kukamilisha miradi ambayo haijakamilika. Kampeni za mwaka huu zinatarajiwa kuwa za ushindani mkali, hasa kutokana na mazingira ya kisiasa yaliyopo. 28 Oktoba mtakaponichagua wananchi wa Arusha na wa Tanzania, ajenda ya kwanza kubwa zitakuwa nyingi, lakini mojawapo kubwa itakuwa ya kurudisha mahusiano na dunia, itakuwa ya kurudisha ujirani mwema na majirani zetu. Katika miaka 5 tumeharibu mahusiano yetu na dunia nzima. Leo hii yale manufaa yaliyokuwa yanakuja kutokana na Arusha kuwa Geneva ya Afrika yamepotea, njaa kila mahali.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom amezungumzia maandamano dhidi ya masharti ya virusi vya korona ambayo yamekuwa yakishuhudiwa kwenye mataifa kadhaa ulimwenguni, akisema waandamanaji wanahitaji kuelewa hatari ya virusi hivyo ambavyo vinaenea kwa kasi na vinaua. Aidha, amehimiza umuhimu wa kusikizwa kwa matakwa ya waandamanaji hao. Msururu wa maandamano umechipuka kwenye mataifa kadhaa ulimwenguni, wengi wakipinga masharti yaliyowekwa katika harakati za kudhibiti msambao wa virusi vya korona. Maelfu ya waandamanaji walijitokeza mjini London, Berlin na hata kwenye taifa la Switzerland, miongoni mwa mataifa mengine, kupinga uvaaji wa barakoa na hata kuwepo kwa makataa ya kutotoka nje. Shirika la afya duniani WHO limejitokeza kuwaonya waandamanaji kuhusiana na hatari ya virusi hivyo vinavyoenea kwa haraka na hata kusababisha mauti. Akihimiza umuhimu wa kudumisha usalama dhidi ya virusi hivyo, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom amesema kuwa licha ya kuwepo kwa uhuru wa kujieleza na kutoa maoni, hata kikatiba njia zinazotumika hazifai kuhatarisha maisha ya binadamu. We should listen to what people are asking, what people are saying. We should engage into an honest dialogue. And at the same time, though, to those who have demonstrated the past week, what I would like to say is the virus is real. It's dangerous. It moves fast and it kills. Epidemics and emergencies, create strong emotions. And acceptance of measures is always very, very tough. And it's really important that governments don't overreact to people protesting against measures. It has happened since time immemorial. The real important thing to do is enter into a dialogue with groups that feel that they're protesting against measures. Nchini Marekani, kwenye jimbo la Boston, waandamanaji walitapakaa barabarani kukataa kupeanwa kwa chanjo kwa wanafunzi wa shule ambayo kulingana na Wizara ya Afya ya Boston, chanjo hiyo ingesaidia kuepuka makali ya virusi vya korona. Aidha, Tedros pia amekashifu dhana ya baadhi ya watu kuhusiana na hatari ya ugonjwa huo wa korona kuenea kwa wazee, akisema kuwa ni dhana isiyo kibinadamu. When the elderly is dying, it's not fine. It's a moral bankruptcy. We should not be morally dead. Every life, whether it's young or old, is precious. And we have to do everything to save it. So to stay ahead of the virus, avoiding amplifying events, or taking the maximum precautions when we want to do it, will be very, very important. Licha ya hatari ya virusi vya korona kukodolea macho ulimwengu, uangalifu wa kujikinga kutokana na virusi hivi umeonekana kushuka kwa kiwango kikubwa. Emmanuel Terer, Switch TV. Na mtazamaji, kabla sijaaga ndani ya 22999 nasema hi Switch TV, ni Shiro from Gilgil, always watching Switch TV, love you guys, asante sana Shiro. Charles Nkoe anasema anatazama akiwa Narok, anatupata vizuri sana, asante sana. Jackson Siololo kutoka Olopito anacheki akiwa na kakake Lema, asante sana. Joshua kutoka Kericho, taarifa iko sawa, anafurahia kazi yako, asante sana. Faraji huyu napokea kutoka mji wa Machakos, na apata matangazo tukiwa na Salim, tunawapongeza sana Switch TV, asante sana. Na Steve naye anasema anapata matangazo safi kabisa kutoka Senda, asante sana. Switch TV ni Lilian kutoka Marereni, tunawapata tu sana, asante. I am Wallace Keyata watching from Nairobi, thanks for the news, asante sana. Mtazamaji, hayo yamekuwa ndio kwenye Switch Adhuhuri mchana wa leo. Asante sana kwa kutazama hadi tamati. Nimekuwa wako Hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Teresia Washira. Uwe na mchana mwema.